Good afternoon, everyone, and welcome. I am Carla Harwich, and I have the honor of serving as chair of the board of trustees of El Museo del Barrio. It is my great pleasure to welcome you to El Museo for this important convening in partnership with Aspen Conexión. We are especially honored to host this conversation as part of Frieze New York's In the City program, at a moment when the global art world is gathered here in New York, and when the questions we are exploring feel both urgent and long overdue. For those who may be visiting us for the first time, El Museo del Barrio is the nation's leading Latino and Latin American cultural institution. For over 5 decades, we have been dedicated to preserving and presenting the artistic contributions of Puerto Rican, Caribbean, and Latin American communities in the United States. Just as importantly, we serve as a platform for dialogue, where culture, identity, and ideas interact. This is precisely why today matters. We are living through a profound cultural shift. U.S. Latino artists are not only gaining visibility, they are shaping the future of contemporary art and influencing the broader creative economy in powerful ways. And yet, as many of you know, there is still significant work to be done to ensure that this influence is matched by sustained institutional support, equitable market investment, and long-term infrastructure. This convening reflects our commitment to that work. By bringing together museum leaders, curators, collectors, artists, cultural thinkers, and all of you, we are creating space for a deeper conversation, one that moves beyond recognition towards strategy, collaboration, and action. We are especially grateful to Aspen Conexión for their partnership and leadership in bridging conversations across sectors. We also extend our thanks to PNC for supporting this important dialogue, and to Art News, our media partner, for helping amplify these conversations more broadly. And finally, thank you to all of you for being here, for engaging in this dialogue, and for contributing to what we hope will be a more inclusive, dynamic, and representative art ecosystem. It is now my pleasure to introduce our Executive Director, Patrick Charpenel. Gracias, Carla. It is truly energizing to see this room filled of so many leaders from across the cultural ecosystem, individuals that are shaping how art is experienced, valued, and supported today. We are all witnessing the growing influence of U.S. Latino artists across institutions, markets, and global conversations. But what is most compelling is not only the visibility that Latino artists are gaining, but the opportunity to build something more intentional, more equitable, and more sustainable for the future. As someone that came to the United States from Mexico, and someone that has the privilege of leading El Museo del Barrio, this conversation is also something deeply personal for me. I have experienced firsthand what it means to navigate different cultural contexts, to understand both the richness of Latin American artistic traditions and the complexities of how Latino artists are positioned within the U.S. institutions. I have also seen how much potential remains untapped when it comes to recognizing and investing in this work. At El Museo del Barrio, we think deeply about how to translate cultural moments into a structural change. What does it take to move from moments of visibility to lasting recognition? How do we ensure that the artists are not only included, but fully supported by collectors, exhibitions, scholarships, and markets?
And can we learn from the trajectory of Latin American art market as we consider the future of US Latino art? These are some of the questions that will guide today's discussion. Importantly, it is not just a theoretical conversation, the one that we're going to listen. It is a case-driven dialogue, bringing together perspective across sectors that explores strategies, real opportunities, and real responsibilities. Because ultimately, the goal is not only to reflect where we are, but collectively, how we shape the path that we are taking. We are incredibly grateful to Aspen Conexión for helping convene this dialogue, and to all the speakers, to the great speakers, the great panelists who have joined us today to share their insights and expertise. And it is now my pleasure to introduce someone whose work sits precisely in the intersection of culture, policy, and economy strategy. Someone who has been instrumental in bringing this convening to life, this conversation to life. Please join me in welcoming Pilar Frank O'Leary, Executive Director of Aspen Conexión. Bienvenida, Pilar, y muchas gracias a todos ustedes. Well, muchísimas gracias, Carla, Patrick. Thank you for that really warm welcome. And good afternoon. Bienvenidos a todos. As Patrick mentioned, my name is Pilar Frank O'Leary, and I'm Executive Director of Aspen Conexión, a division of the Aspen Institute focused on elevating and advancing the global economic and cultural impact of the Hispanic community. We're so delighted to be having this conversation today along our wonderful partners at el Museo del Barrio. We're so deeply grateful to the entire team at El Museo for hosting us in this beautiful space and for their collaboration and leadership in bringing this program to life. I also want to extend a special thank you to our long-term partner, PNC Bank, for its generous support of Aspen Conexión's thought leadership on the creative economy, to Frieze New York for including this discussion as part of this year's In the City programming, and to Art News for serving as our media partner. It's really just a wonderful group of partners coming together for this forum. I will mention that you'll find a complete digital program book for today's convening, including today's agenda and speaker biographies. So we invite you to scan the QR code on the screen to access the program if you're interested in learning more. A few words about Aspen Conexión. Aspen Conexión, which was previously known as Aspen Latinos and Society, was founded around a simple but important idea that Latino impact in the United States is not only a domestic story, but a hemispheric one. Across business, culture, finance, sports, and the arts, Latino communities are shaping markets, influencing global demand, and redefining how we think about economic growth and cultural power across the Americas and beyond. We carry out that work through cross-sector convenings like today's forum, as well as through research collaborations that help close knowledge gaps and leadership initiatives that strengthen skills and long-term networks across borders and industries. Today's conversation on the Latino art market and the creative economy sits directly at the intersection of those efforts. We are gathering at a moment when Latino culture is increasingly redefining the American and the global mainstream, the Bad Bunny era, if you will. From music and film to fashion and contemporary art, we are witnessing a growing appetite for Latino perspectives and creative expression, which ignites vibrancy in our communities across the US and quickly turns into consumption and investment, a moment where culture is capital. A few short months ago, Frida Kahlo's painting, El Sueño, sold for a whopping $54.7 million at Sotheby's in New York, setting a record for the most expensive work by a female artist ever, and the highest price for a Latin American artist. Don't we wish she were alive today to see that?
Frito and Diego Rivera's work depicted intensely personal stories and intimate portraits of Mexicans from different parts of their environments. Their paintings are not only extraordinary as works of art, but also societal windows. Appetite for their work and other iconic Latin American and modern contemporary artists has experienced significant demand, with sales exceeding $250 million between 2020 and 2023 alone. Today, artists such as Judy Baca and Carmen Lomas Garza depict scenes from the Chicano experience in LA through massive, vibrant murals, while Puerto Rican mixed media artist Pepón Osorio uses found objects to present us with a view of the immigrant experience. Today, you'll hear from two extraordinary artists, Emilio Perez and Carlos Reyes, on how they feel their heritage shapes their work. So, should we be paying careful attention to Latino art as the U.S. Hispanic population surpasses 20% of our growth and fuels over $7 trillion of our economy? To look at this art as an important window into our American societal fabric and the creatives who shape it. Art by Puerto Ricans, Mexican Americans, Cuban Americans, El Salvadoran Americans, and all our Latin American diaspora. Some questions we should consider as we move through today's discussion. As the global art sales continue to rise, what can the boom of the Latin American art market teach us about the future of the U.S. Latino art market? Should there be a difference? How do we move from moments of cultural recognition to lasting institutional presence? And how do we ensure that Latino artists, curators, collectors, and cultural institutions are positioned not simply to participate in the market, but to continue to lead it? These are the kinds of questions Aspen Conexión is interested in exploring through a broader creative economy lens, understanding culture not only as expression, but as infrastructure, investment, and economic opportunity. So let's get to it with our first panel. To help frame and kick off today's discussion, we are delighted to welcome Diego Costa Peuser for a special spotlight presentation, Building the Market, Latin American Art Fairs in Focus. Diego is the founder and global director of Pinta Group, one of the leading international platforms dedicated to the promotion of Latin American art. Over the course of his career, Diego has led more than 75 editions of art fairs and cultural platforms across cities, including Buenos Aires, Lima, Miami, New York, London, and San Juan, helping expand the visibility and international reach of Latin American artists and galleries. Through Pinta's fairs and global network, Diego has helped build critical bridges between artists, collectors, institutions, investors, and cultural leaders across markets and geographies. He brings a uniquely global perspective on what it takes to build cultural infrastructure, create new pathways for visibility, and sustain long-term investment in Latin American and Latino art. To help ensure that everyone can fully engage with today's presentation, live translation services are available through the QR code displayed on the screen, allowing everyone to follow along in real time. We are so thrilled to have Diego with us today to help open this conversation. So please join me in welcoming Diego Costa Peuser. Diego, muy bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, les pido disculpas que hable en español, pero creo que soy mejor hablando en español que en inglés, me van a entender más. Antes de todo, quiero agradecer a Aspen Institute y al Museo del Barrio por la invitación. Es un honor formar parte de esta conversación, compartir este espacio con tantas figuras destacadas que vienen trabajando desde hace años de manera sostenida por la visibilidad y el reconocimiento y el fortalecimiento del arte y la cultura latinoamericana a nivel internacional. Gracias al público y colegas presentes por acompañarnos hoy y por dedicar su tiempo y pensar en debatir y seguir construyendo colectivamente nuestras oportunidades para el arte de América Latina. Quiero compartir brevemente parte de mi recorrido y cómo desde Pinta venimos trabajando. Pinta
que nace en el año 2007 en Nueva York. Es un poco porque yo vengo con toda una formación de una familia donde mi padre era coleccionista y arrancamos con una revista que se llama Arte al Día en el año 80. Y en los años 90 empezamos a hacer todo un recorrido por Latinoamérica y empezar a estar en el año 84 en la Feria de Art Chicago, en los 90 en Arco, en la Feria de Art Miami. Y eso me hizo acompañar a mi padre y recorrer un poco toda Latinoamérica. Y vi la necesidad de que los artistas necesitaban tratar de llegar a Estados Unidos para lograr una internacionalización, tratar de salir de nuestros países magníficos, que son realmente, yo amo Latinoamérica, pero siento que era muy interesante para el tema de poder darles una visibilidad, que Pinta sea una plataforma y que sea un puente. Entonces, con los años, Pinta opera en múltiples capas del sistema del arte: ferias, Art Week, plataforma editorial, programas públicos, alianzas institucionales, abarcando desde la producción hasta la circulación y la validación. Su impacto se sostiene en el tiempo a partir de una lógica de red, intercambio y desarrollo regional. Una plataforma que conecta toda la cadena de valor: artistas, galerías, curadores, instituciones públicas, que combina mercado, pensamiento crítico y producción de nuevas prácticas artísticas. Y la internacionalización de la región LATAM es nuestra misión central. Desde hace 20 años, Pinta conecta de arte de América Latina con mercados globales, especialmente Estados Unidos, funcionando como un puente entre contextos locales y circuitos internacionales. En este recorrido, como verán, cuando empezamos la mirada era una, en los años 2000, en los años 90, y hoy, en el año 2025, creo que Pinta hoy tiene un compromiso mucho mayor que ser solamente una feria de arte, sino que somos una plataforma para dar visibilidad. Y acá les cuento que Pinta... Espere que voy a buscar agua. Pinta desarrolla 3 ferias de arte internacionales contemporáneo, que es Pinta Miami, que nace en el año 2007 en la ciudad de Nueva York y la mudó a Miami en el año 2014, donde hoy se sigue haciendo en Coconut Grove. Pinta Lima, que es una feria de arte contemporáneo que llevamos 14 años, 14 ediciones, que acabamos de terminar la última edición, encontrando en estos momentos una escena muy poderosa en Miami con los artistas peruanos, donde hemos tenido a grandes invitados internacionales como el director de Reina Sofía, como Patrick Charpenel, que está acá con nosotros, y donde han visto lo que es la escena. Ahí llegué hace 20 años cuando realmente la escena no existía, o sea, la escena era muy pobre. Hoy es una escena realmente internacional y donde el mercado peruano está funcionando adentro y afuera también. Y Pinta Va Foto, que es la primera edición es una edición de una feria de fotografía, especializada en fotografía, que nace en el año 2005 en Argentina. En Argentina, en el año 2005, ningún coleccionista tenía fotografía en sus colecciones. Realmente era solamente arte contemporáneo. Hoy la fotografía es algo muy importante dentro de las colecciones en Latinoamérica, y además Argentina ha sido un país muy importante en sus grandes fotógrafos alemanes y todos que inmigraron a la Argentina en los 30 y 40. Y junto a esto tenemos también una nueva plataforma que son los Art Week. Los Art Week
hemos hecho, después de la pandemia, Pinta Asunción, que es un Art Week, son 4 días. Este modelo de Art Week fueron una evolución natural del modelo de feria. Permiten activar la ciudad completa, museos, galerías, colecciones privadas, espacios independientes, programas públicos, generando conexión internacional y experiencias más sostenibles para la escena local. Los Art Week fueron creados para realmente desarrollar y activar la escena local, para darle vida, mostrarlo internacionalmente, y en el programa es invitar a directores y a curadores internacionales a que vayan a conocer la escena local. Hicimos Pinta Asunción, ahora estamos haciendo Pinta Panamá en la 2ª edición, y este año vamos a hacer Pinta Medellín en el mes de noviembre, Pinta Santo Domingo en el mes de noviembre, y el año que viene estamos haciendo Pinta El Salvador en el mes de febrero y Pinta Medellín en el mes de mayo. Como verán, la idea es ir entrando en cada país, activar la ciudad, potenciar a los artistas, porque yo creo que después todo esto nos va a hacer muy fuerte tener todo el conocimiento de lo que está pasando en la región para promocionarlo internacionalmente y volver a Miami y volver, si Dios quiere, en el 2028 a Nueva York. Con otro aspecto central dentro del ecosistema de Pinta está Arte al Día Internacional, que desde hace 47 años contribuye a construir una narrativa, pensamiento crítico, documentación sobre el arte de América Latina. Y más reciente está la creación de la Fundación Pinta, que amplía esta visión hacia el largo plazo, fortaleciendo programas educativos, investigación, redes regionales y cooperación institucional. O sea, la Fundación Pinta lleva 2 años y la Fundación Pinta está creada para apoyar a los artistas en su formación. No está creada para armar ninguna colección de arte, sino realmente está para apoyar, que es el compromiso que cada vez yo lo tengo más. En definitiva, entendemos que el crecimiento de arte de América Latina no ocurre de manera espontánea, sino que a partir de un trabajo sostenido de construcción y de comunidad, formación de públicos, articulación entre instituciones, galerías, artistas y plataformas culturales. ¿Cómo podría aplicarse estas dinámicas en los Estados Unidos? Algunas claves podrían ser construir relaciones a largo plazo con escenas latinoamericanas y no únicamente con proyectos aislados, seguir fortaleciendo el trabajo junto a galerías y a curadores especializados en y de América Latina, incorporar más artistas latinos en colecciones permanentes, generar programas de adquisiciones específicos, fortalecer el impulso de residencias, investigación y publicaciones, y continuar colaborando en la traducción de archivos de habla hispana. El interés global actual por temas vinculados a identidad, territorio y memoria coloca el arte de América Latina en una posición particularmente relevante dentro del debate contemporáneo internacional. Aperturas de nuevos mercados, era un poco el ejemplo, era el tema de Lima, que realmente hoy me siento orgulloso de haber logrado esa escena. ¿Y cuál debería ser el rol de Pinta Miami? El gran potencial de Pinta Miami radica en su capacidad de reflejar la diversidad, complejidad y multiplicidad de escenas e identidades prácticas que conforman el ecosistema artístico latinoamericano. Más que funcionar únicamente como un espacio de representación identitaria, Pinta Miami busca consolidarse como una plataforma crítica y estratégica capaz de conectar escenas, generar mercados, producir pensamientos, fortalecer vínculos institucionales y posicionar el arte latinoamericano como una parte central de las discusiones contemporáneas a nivel global.
En este sentido, el objetivo no es solamente dar visibilidad a artistas latinoamericanos y latinos, sino contribuir activamente a su integración plena dentro de las conversaciones, colecciones institucionales y circuitos principales del Sistema Internacional de Arte Contemporáneo. Les agradezco mucho por su tiempo y me estaban corriendo por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Thank you for those really thoughtful insights and for helping illuminate the evolving role that art fairs play in expanding the visibility and global market for Latin American art. What you've achieved with Pinta is truly extraordinary.